Hi guys, welcome back to my channel Diary of an Artist. இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி எல்லோ தீம் ஜேர்னல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் என்னெல்லாம் திங்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நான் வந்து ஸ்கெட்ச் பென்ஸ், சிசல் மார்க்கர்ஸ், அதுக்கப்புறம் எல்லோ கலர் பேப்பர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஒரு கோட் வந்து நான் சென்டரில் எழுதிக்க போகிறேன். ஸோ நான் வந்து அந்த கோட் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு எல்லோ சிசில் மார்க்கை வச்சு நான் லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணுவேன். இப்போது நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து நான் ஒரு பேட்டர்ன் வந்து இங்கே வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுக்கு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளாக் மார்க்கரில் அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு நான் அதுக்குள்ளே எல்லோ கலர் பண்ண போகிறேன். இந்த பேட்டர்னை நம்ம முடித்ததுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் லெமன் எல்லோ கலர் பேப்பர் எடுத்து அதில் நான் கோட் எழுதிட்டு நான் வந்து கம் போட்டு அந்த பேட்டர்னுக்கு சென்டரில் நான் ஸ்டிக் பண்ணுறேன். அது ஸ்டிக் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் வந்து இப்போ டிஐஒய் வாஷ் டேப்ஸ் நான் வந்து பண்ணுறேன். ஒரு எல்லோ சிசில் மார்க்கரில் நான் வந்து அந்த மாதிரி ப்ராட் லைன்ஸ் வந்து ஸ்லாண்டிங்காக பண்ணுறேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் வாஷ் டேப்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வாஷ் டேப் முடிச்சிட்டோம். செகண்ட் வாஷ் டேப்க்கு வந்து ஒரு எல்லோ ஸ்கெட்ச் வச்சு சின்ன ரவுண்ட் போட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து கலர் பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் வாஷ் டேப்போட பேட்டர்ன். இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு 2 வாஷ் டேப்ஸ் நான் வந்து முடிச்சிட்டேன். நான் வந்து இன்னொரு வாஷ் டேப் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு ஒரு சின்ன லைன் வந்து நான் வரைஞ்சிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா நான் எல்லோ சிசில் மார்க்கர் வச்சு அது ஃபுல்லாக நான் வந்து கலர் பண்ணுறேன். அது ஃபுல்லாக கலர் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு பிளாக் ஸ்கெட்ச் வச்சு நான் சின்ன சின்ன டாட்ஸ் வந்து அதில் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளோட 3 வாஷ் டேப்ஸும் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து அது சின்னதாக நான் கட் பண்ணி நம்மளோட டிஐஒய் ஜேர்னலில் நான் வந்து ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் வேணாலும் இந்த வாஷ் டேப்ஸை நீங்கள் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம்.
எல்லா வாஷ் டேப்ஸையும் ஸ்டிக் பண்ணிட்டோம். இப்போது நான் வந்து ஒரு A4 ஷீட் எடுத்து அதில் ஒரு சின்ன பிட் ஆஃப் பேப்பர் நான் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதில் நான் வந்து ஒரு பேட்டர்ன் வந்து நான் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் எந்த பேட்டர்ன் வேணாலும் இதில் நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம். பேட்டர்ன் வந்து வரைஞ்சி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நான் அது சின்ன பீஸ் கட் பண்ணி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நான் மேலேயும் கீழேயும் அதை வந்து நான் வந்து ஒட்டிக்கிறேன். அதே மாதிரி நான் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பேஜ்லேயும் நான் வந்து இப்போ ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் வந்து A4 ஷீட்டில் வந்து சில பிக்சர்ஸ் நான் வந்து எல்லோ தீம்க்கு ரிலேட்டடாக நான் வந்து ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை நான் வந்து கலர் பண்ணிவிட்டு அதை நான் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன். அதெல்லாம் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் அந்த பிக்சர்ஸ்லாம். இதுதான் நம்ம ஜேர்னலோட ஃபைனல் லுக். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் டைரி ஆஃப் ஆன் ஆர்டிஸ்ட்க்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.